Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a tratar el tema de la valoración de los pacientes, o sea, el reconocimiento de señales de que están enfermos o cómo han estado evolucionando. Aunque ustedes no hacen diagnóstico, ustedes son parte del equipo de salud y pueden eventualmente reconocer cuando algo está mal. O es importante cuando usted reporta un hallazgo que a lo mejor es un cambio en la situación del paciente. Por eso nosotros intentamos que ustedes adquieran lo mínimo necesario para esto y que sobre todo estén pendientes. Aunque usted no sepa identificar si este cambio es un problema o no, usted debe reportarlo al enfermero encargado. Entonces, básicamente lo que quiero que quede claro es los tipos de hallazgos que podemos hacer. El hallazgo puede ser algo que usted observa o puede ser algo que a usted le dice. Esto significa que puede ser objetivo o subjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que observamos es objetivo. Lo que el paciente refiere es subjetivo. Entonces, un hallazgo objetivo sería un signo y un hallazgo subjetivo sería o es un síntoma. El síntoma el paciente lo siente, pero usted no lo puede comprobar. El signo usted lo puede comprobar. Cuando hablo de observación, no estoy hablando de ver nada más. Observar es eh, recibir una información a través de los órganos sensoriales. Cualquiera de esos órganos sensoriales, los cinco sentidos, funcionaría para esto. Actualmente ya no se usa el sentido del gusto. En otra época sí, Edad Media, ¿no? Pero actualmente no se prueba ninguna secreción ni se le pasa la lengua a nada, ¿no? Pero sí el olor, porque un olor determinado puede indicar un proceso infeccioso o un proceso patológico de otro tipo. Por ejemplo, si nosotros olemos en la boca del paciente olor a fruta, a manzana, eso puede ser una cetoacidosis diabética. A no ser que se haya comido una manzana antes, obviamente ahí no tendría esa significación. Pero si usted a un paciente le ve un aliento cetónico, se llama así aliento cetónico, el olor que es a fruta fresca. Y eso quiere decir que tiene el azúcar tan alta que ha hecho la cetoacidosis. Entonces, ese hallazgo es importante porque ¿quién va a sentir eso? ¿El médico? ¿La enfermera? A lo mejor la enfermera no tiene que ver al paciente ese día, pero usted sí porque usted lo va a bañar y ahí es que detecta esa señal, ese signo. ¿Ve? Entonces, por eso los signos se reportan. Otro ejemplo, eh, el paciente te refiere que tiene un dolor. Ok, tiene un dolor. Entonces, usted va a hacerle algunas preguntas. ¿Dónde le duele? ¿Se mueve para algún lado? ¿Desde cuándo le duele? ¿Le ha dolido antes? O sea, lo básico, un breve interrogatorio. ¿Cuál es el nivel del dolor? Para eso hay una tablita que está del 1 al 10 y sale en diferente intensidad. Y eso es subjetivo porque hay personas que son muy resistentes al dolor, tienen un alto estándar de saturación del dolor. Entonces, básicamente, a lo mejor te dicen 3 cuando es un dolor muy intenso y este paciente al revés. El que tiene un umbral del dolor muy bajo y entonces eventualmente le dice que le duele 10 y es un dolor 2 o 3. Por eso es subjetivo, ¿ves? Pero usted lo reporta todo eso, es muy importante reportarlo. Entonces vamos a hablar de algunos síntomas y algunos signos por sistema de órganos. Por ejemplo, vamos a empezar por el sistema respiratorio. Síntomas del sistema respiratorio. El paciente te puede referir que le falta el aire. El paciente puede referirte que tuvo tos, pero tú no la viste. Si el paciente te dice que tuvo tos, tosió toda la noche, tú no lo puedes considerar un signo, aunque sea un signo. ¿Por qué? Porque tú no lo viste. Entonces ahí se pone, el paciente refiere tos. Es la forma en que se reporta. Tú no vas a poner tos nada más porque se sobreentiende que si tú pones tos es porque tú la observas. ¿Ve? Entonces, a veces los síntomas tienen valor de signo y al revés, en dependencia de si usted fue testigo o no de esa situación. Entonces, del respiratorio, él puede el referir también que expectoró, que tosió, que estornudó, ese tipo de cosas. Y si todo lo que él diga, usted lo refiere. Pero si usted lo ve, usted pone sencillamente el nombre. Tos, estornudo, expectoraciones con tales características. Entonces usted describe
cómo es la expectoración. Si lo tiene que documentar, si es reporte, pues va y se lo dice al enfermero para que él venga, explore, haga la evaluación y entonces él tome la nota y pueda documentarlo. Signos del sistema respiratorio, cosas que podemos observar. Bueno, podemos observar una disminución o un aumento de la frecuencia respiratoria. Ahí tenemos una bradipnea cuando baja por debajo de 10, las veces que se respira en un minuto, y una taquipnea cuando sube por encima de 20, las veces que el paciente respira en un minuto. La respiración, esto tiene gran valor diagnóstico y a veces indica emergencias. ¿Por qué? Porque normalmente la frecuencia respiratoria es algo que es involuntario y depende del centro respiratorio que funciona con los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Eso es un centro que está a nivel del encéfalo, del tronco encefálico específicamente. Entonces, una variación en los niveles de oxígeno y CO2 va a modificar la frecuencia respiratoria. O sea que una modificación te está indicando que puede haber una hipoxia en un momento determinado. Por otro lado, la polipnea, o sea, un aumento de la frecuencia respiratoria, te puede estar indicando un dolor muy intenso, ansiedad y dolor, o ambos, que muchas veces se unen precisamente porque el dolor pone ansioso a la persona, les da miedo. Aunque el paciente no hable lo que sea, tiene una taquipnea, podría ser, es que polipnea, taquipnea, todo eso se puede usar a veces como sinónimo. Por eso a veces uso uno y a veces uso la otra. O sea, esto es algo observable, usted es un signo, usted lo observa y lo reporta. También en los procesos de acidosis y alcalosis metabólica o respiratoria, esto estoy hablando de trastornos serios que tienen que ver con la composición de la sangre, del pH sanguíneo, etcétera. Hay modificaciones en la frecuencia. Puede aumentar o disminuir como mecanismo, si es metabólico, como un mecanismo compensatorio. Y si es respiratorio, porque el origen está ahí, en el sistema respiratorio. O sea, que tiene gran valor diagnóstico y nunca podemos obviar una taquipnea o una bradipnea. Cuando lo observamos, tenemos que reportarlo para que averigüen qué es lo que está pasando. Otros, ¿qué más podemos observar? Podemos escuchar. A veces se oyen así a simple vista los estertores, se oyen como pitidos, ¿no? Que emite cuando hay una constricción bronquial. Eh, a veces son procesos alérgicos, a veces asma aguda, etcétera. Podemos observar las expectoraciones, ¿ok? Y bueno, el tiraje intercostal. Hay varias cosas que podemos observar y que como la respiración es tan importante porque si no funciona, bajan los niveles de oxígeno y la hipoxia mata órganos, mata células, daña células, entonces hay que alertar de inmediato. Ok, vamos a hablar del sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular, algunos signos y síntomas llamativos son síntomas, el paciente puede referir dolor en el pecho. El dolor en el pecho precordial, o sea, pudiera ser un infarto, pudiera no serlo. Eso tiene que evaluarlo ya el enfermero. Pero ante cualquier dolor en el pecho, debemos avisar al enfermero para que él sea el que tome esa decisión basado en su experiencia y su, eh, ¿cómo se llama? Y otras cosas que él tiene, como análisis, estado del paciente, y otro tipo de información. Un dolor en el pecho se avisa. El dolor en el pecho del infarto es muy intenso y generalmente irradia a otro lugar. Irradia generalmente al brazo izquierdo, pero puede irradiar también al derecho, a la espalda, al cuello, al abdomen, en dependencia de las ramas de la coronaria que está ocluida. El dolor en el pecho es un síntoma, ¿ok? Otro síntoma puede ser que el paciente te diga que le cuesta, que tienes como falta de aire. Eso puede ser síntoma si él te lo dice, pero cuando tú lo observas, es signo, ¿no? Entonces tú ves una disnea. La disnea es una respiración con dificultad y a veces está asociada con trastorno cardiovascular. ¿Qué otra cosa podemos notar ahí? Otro signo que podemos ver es una arritmia que podemos palparle el pulso y ver que está por encima de 100, sería una taquicardia, o por debajo de 60, una bradicardia. Y hay otros tipos de arritmia
que son más significativos porque a veces la frecuencia está bien, pero hay un cambio en el ritmo, es decir, no es preciso. O sea, que el ritmo del corazón debe ser lup-du, 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 lup-du. Si hay un cambio en esa rutina de sonidos, pues entonces es una arritmia, hay que por supuesto reportarla. También podemos encontrar el pulso débil o muy fuerte. El paciente puede referir, y esto sí sería un síntoma, palpitaciones. Estamos hablando de las cosas más generales, ¿no? Porque dentro de cada sistema de órgano hay un mundo de cosas que no es nuestro objetivo que nosotros lo discutamos acá, pero sí que tengamos una idea general de lo más usual. En el sistema genitourinario, por ejemplo, podemos encontrar como síntoma que el paciente te refiere a ardor al orinar, que nos estaría indicando más un proceso infeccioso urinario bajo, ¿no? Una cistitis, básicamente. También puede que te diga que está orinando oscuro, eh, que orina poco o que orina mucho. Todo eso sería síntoma cuando tú lo observas. Tú observas que la orina está oscura, entonces sería un signo. La orina oscura también puede asociarse a, a una infección urinaria, pero alta, ¿ok? Ya sería en los riñones, infección urinaria allá en los glomérulos. Este, también usted puede notar un aumento o disminución de la diuresis. La diuresis es la micción, el volumen de orina. Entonces puede estar aumentado en algunos procesos, como por ejemplo cuando la diabetes está descompensada, la persona orina mucho, orina más de la cuenta, generalmente clarito porque está descompensado, está eliminando más líquido de lo que debería, debido a la cantidad de glucosa que tiene en sangre en ese momento. Sería una señal de una descompensación de la diabetes. Pero pudiera estar asociado a otros procesos. En fin, orinar mucho, hay que reportarlo. Orinar poco volumen, porque usted está a lo mejor vaciando la bolsa del catéter urinario y se da cuenta que es menor y orina es más oscuro. Eso pudiera sencillamente ser un problema de poca ingestión de líquido, pero también puede ser más funcionamiento renal y otras razones. Bueno, otros signos del sistema genitourinario podría ser el aumento de un edema periorbital, alrededor de los ojos, hinchado los ojos por la mañana y por la tarde mejora. En las piernas también se puede ver, por la mañana amanecen hinchados y después mejora. Cuando es al revés, cuando por la mañana amanecen desinflamados todo y por la tarde empeora, es decir, aparece el edema, la acumulación de líquido alrededor de las piernas, de los tobillos, entonces sería un problema cardiovascular. Empeora por las tardes y por la mañana amanece bien con el reposo, pero en el problema renal es al revés. Si vemos que los ojos se hinchan por la mañana y las piernas y después va mejorando, pues entonces es más indicativo de un problema renal, pero a usted no le importa el problema que sea edema, usted le avisa al enfermero para que le evalúe. Usted sabe, es importante que lo sepa porque no es lo mismo que usted le diga al enfermero. Yo he notado que todos los días por la mañana tiene el aumento y por la tarde disminuye. Ya eso le está alertando a él sobre qué más, qué puede ser, ¿no? De todas maneras, no obstante eso, él lo va a verificar y va a hacer estudios tanto renales como cardiovasculares. Bueno, esto lo haría el médico, pero bajo eh, el reporte que le hace el enfermero, este, para ver por dónde está el problema. Bueno, ya vimos algunos signos y síntomas del sistema genitourinario. Vamos a ver algunos signos y síntomas del sistema digestivo. Síntomas puede ser acidez, dolor abdominal. El dolor abdominal es muy interesante poder hacer una breve entrevista al paciente para ver cómo es. ¿Cuándo aparece? Cuando tienes el estómago vacío o acabado de comer. ¿Cómo se te alivia? ¿Es quemante? ¿Es un dolor quemante? ¿Tú sientes? ¿O es un dolor en tipo cólico? Toda esta información es interesante para poder definir cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, se conoce que cuando la persona tiene una úlcera gástrica o duodenal, el dolor aparece cuando el estómago está vacío. Entonces toma a lo mejor un poco de leche y se alivia momentáneamente. ¿Ves? O sea que se alivia con la comida. Al revés sucede con la gastritis. En la gastritis, eh,
Cuando el estómago está vacío, puede ser que no sienta tanto dolor como cuando ingiere, ¿ok? Básicamente. Entonces, ¿qué otros síntomas? Él puede referir un aumento de la cantidad de gases que elimina por arriba o por abajo, o sea, eructo o flatus, que puede tener mucha relación a veces con la digestión, la velocidad de la digestión. Los gases intestinales se producen por la fermentación de el bolo alimentario, ¿ok? Y mientras más tiempo estén las cosas allí, pues más gases se producen. También participan las bacterias de la flora intestinal. Si hay una disminución de alguna de las bacterias que hacen falta ahí o un aumento, pudiera haber modificaciones en esto. Entonces, básicamente, eso podría indicar, por ejemplo, una digestión lenta, una flatulencia exagerada. También puede indicar muchas otras cosas. Habría que estudiar el caso, pero un aumento de la cantidad de gases, tanto de eructos como flatus, se reporta. Si usted lo presencia signos, si él lo refiere a síntomas. ¿Qué más dentro del sistema digestivo? Aquí es muy importante la observación de las heces. Ustedes ya conocen, ya lo hemos hablado otras veces, la escala de Bristol, de las heces de Bristol, que la pueden buscar fácilmente en internet, asimismo escala de heces de Bristol y van a verla, que es cómo describimos las heces fecales de los pacientes. Les sale una tablita con unos dibujitos y cómo se diría. Tú dices tipo 2, tipo 3, según lo que veas, y así no tienes que pasar el desagradable. Lo difícil que puede ser describir las heces fecales, a eso me refiero aquí, eh, para ser más preciso. Entonces usan la escala de Bristol para describir, pero al margen de la escala de Bristol, porque esta nos va a hablar de la consistencia, etcétera. Pero al margen de esto podemos encontrar sangre en las heces. Cuando es sangre en las heces, si es roja, tenemos que sospechar, o el médico va a sospechar que el sangramiento ha sido en el colon o en el recto o en el ano, un sangramiento digestivo bajo. Pero si a veces no parece sangre, porque lo que vemos son heces negras. Cuando son heces negras es porque ha sangrado en el estómago, en el duodeno o incluso en el esófago, y esa sangre se ha digerido y sale entonces por el ano en forma de, como borra de café, como chapapote, etcétera. Eso se llama melena y es un signo de un sangramiento digestivo alto. Y lo otro se llama la sangre así roja, sería una enterorragia y es un signo de un sangramiento digestivo bajo. Ok, ¿qué otra cosa dentro del sistema digestivo? El vómito y la diarrea. Nosotros también estudiamos en clase las diarreas y vimos que hay diarreas altas y diarreas bajas y que cada una tiene sus características, que nos puede orientar mejor, pero bueno, básicamente la diarrea es un cambio en la consistencia y en la frecuencia. Si la diarrea es pastosa, se sospecha que el problema está a nivel de arriba, ¿no? En tu estómago, duodeno. O sea, si la diarrea es líquida, se sospecha que el problema está en el colon, una colitis, ¿no? Una inflamación del colon o una infección en el colon, entonces produce diarreas líquidas y muy frecuentes, mientras que las que son de arriba son diarreas altas, serían pastosas y menos frecuentes, acompañadas también de dolor abdominal, etc. Bueno, hablamos entonces de el sistema nervioso. Bueno, en el sistema nervioso vamos a ver cuadros neurológicos. Los cuadros neurológicos siempre hay que salir corriendo y avisar porque puede ser una emergencia, ¿no? Sobre todo si es un cambio que acaba de ocurrir con una situación previa de salud, de normalidad. Entonces aquí vemos signos y síntomas cantidad. Sobre todo signos. Un signo podemos ver lenguaje tropeloso que habla con la lengua enredada, podemos ver un trastorno de equilibrio, podemos ver una disminución de la fuerza muscular de un lado del cuerpo, de un brazo, o de un hemicuerpo, eso sería una hemiparesia, o una parálisis, que sería una hemiplegia, si es la mitad del cuerpo, si es del cuello hacia abajo, sería una cuadriplegia y una paraplegia cuando es de la cintura hacia abajo. O sea, esa es la parálisis. Podemos ver coma con los diferentes estadios de coma, puede ser signos neurológicos, por supuesto.
Podemos ver trastornos de conciencia, estados alterados de conciencia cuando el paciente empieza a hablar, incluso bobería, desorientación de tiempo, espacio, persona, empieza con delirios, con cuadros psiquiátricos de momento sin ser un paciente psiquiátrico. Todo esto va a eh, indicarnos que hay un trastorno neurológico y debemos reportarlo de inmediato. En fin, no vamos a seguir abordando por todos los sistemas, esto es en sentido general. Lo que yo quiero que quede clarísimo es la responsabilidad que usted tiene de reportar cualquier hallazgo que haga y la importancia que esto tiene para el proceso de la evaluación del paciente y su diagnóstico, tratamiento, etcétera, que otros miembros del equipo tendrán la responsabilidad de eso, ¿no? Ok, a continuación vamos a ver un video donde se presenta, se habla de los signos y síntomas eh, con este fin, ¿no? Basado en esto mismo que estamos hablando. Este video está en inglés, pero ustedes pueden ver los subtítulos aquí en YouTube, sencillamente buscando los subtítulos y mandarlo a traducir. En la ruedita dentada se puede mandar, después que salen los subtítulos en la ruedita dentada, usted puede decirle que lo traduzca al español y va a ver los subtítulos en español durante ese video, ¿ok? Nos vemos más tarde. Recognizing and reporting the signs and symptoms of common diseases and conditions is the first step in identifying and treating health problems. Observing the resident for these signs and symptoms is a part of the regular routine used when providing care. The observation should be reported promptly and described accurately. One important sign of a health problem could be a change in appetite, especially a loss of appetite. With each meal, take note of what the resident eats and drinks, and how much. If there appears to be a change in appetite, ask the resident about the meal. Find out if he likes what he's being served. Also, watch for excessive thirst and report any hiccuping, belching, nausea, or vomiting. A decrease in the ability of a resident to participate in activities of daily living may be a sign of a health problem. For example, if the resident is less able to perform personal care, such as bathing or dental hygiene, it should be reported. Is the resident less able to perform self-feeding? Also watch for a change in her ability to chew or swallow. If the resident requires more help in using the bathroom, it should be reported. Is there a change in the amount or type of assistance the resident needs in walking or using a wheelchair? Any changes in the resident's ability to perform these activities should be reported. A change in the ability of the resident to respond may also be an important sign. Observe the resident carefully. Is he difficult to arouse? Take note of any drowsiness. Is the resident unsure of who and where he is? Find out if he cannot identify others and answer questions. Look for any signs of confusion. Is the resident unable to speak clearly? If she is restless or agitated, it should be reported. Is the resident withdrawn or abnormally talkative? Be alert for changes in the mood of the resident, because a mood change may be a sign of a health problem. A change in the resident's ability to move may be an important sign. Observe how the resident moves.
Are the movements jerky or shaky? Is there less ability to move on one side of the body than the other side? Note any pain or discomfort associated with the movement. Look for a loss of strength or loss of coordination. Watch for pain or discomfort in the resident. You may need to ask the resident if he feels any pain. Try to find out where the pain is located. How long does the pain last and what is it like? Is it sharp, dull, burning, or aching? Ask if it is constant pain or pain that comes and goes. Note whether the pain is connected to a certain position or movement by the resident. Watch for pain in the abdomen. Be especially observant for pains in the chest that could signal heart problems. They should be reported immediately. Observation of the skin is very important, especially for the bedridden resident who may be susceptible to pressure sores. Touch the skin with your hands. How does it feel? Is it unusually dry or wet? Is it unusually cool or hot? Check for a fever or chills. Look at the skin. Note if the skin is pale or flushed. What color are the lips and nails? If the lips are blue, report it immediately. Are there discolored areas on the skin? Look for reddened areas in particular. Do you see scratches or bruises? Are there breaks in the skin? If there are wounds, note any drainage from the wounds. If any of these signs are present, they should be reported immediately. Also, take note of any unusual odors. Odor may be a sign of poor personal hygiene that can lead to infection. Pay close attention to the eyes, ears, nose, and mouth of the resident, and report any changes. They can be important indicators of health problems. For example, is there drainage from the eyes, ears, or nose? Look for redness in the eyes. Find out if the resident experiences blurring, or spots, or flashes. Note any complaints that the lights are too bright. Can the resident hear you? Or do you often have to repeat yourself? Find out if the resident cannot breathe through the nose. Note any breath odor. Ask if he has a bad taste in the mouth. Observe the resident for any signs of abnormal breathing. Count the respirations per minute. Are there less than 14 or more than 20? Does she appear to be short of breath or have difficulty breathing? Listen for any noises associated with the breathing, such as wheezing or gurgling. Take note of a cough. Find out if it is a dry cough or if she coughs up sputum. Watch the chest. Does only one side of the chest rise and fall with each breath? Because problems with breathing can be life-threatening, respirations should be watched carefully. Take note of changes in how the resident empties his bowels and bladder. Observe how often he urinates and eliminates and report any changes. Report complaints of gas or of constipation. Does he have difficulty urinating? Does it burn when he urinates? Note the amount of urine. Is it only a small amount? Watch for a dark color or for blood or sediment in the urine. Take note of any unusual odor. Note the amount, color, and consistency of the bowel movement. Is there an unusual odor? Look for the presence of blood in the stool. In addition to particular objective signs and symptoms, you might also get a subjective feeling that something is wrong. There may be something in the way the resident looks or acts that gives you the impression that there is a problem. You should follow up by asking questions of the resident and by reporting the impressions. As a healthcare worker who provides direct care, it is up to you to watch for signs and symptoms as carefully as you can. Use your sight, hearing, smell, and touch to detect symptoms. Listen carefully to what the resident says, even if he is confused. Watch for changes in behavior.
By promptly reporting your observations, you can make an important difference in the health of your residents. Bueno, finalmente nosotros tenemos que hablar también del reporte. El reporte en enfermería es muy importante. Nosotros tenemos que escribir todo lo que vemos. Generalmente hay modelos para eso. Últimamente ya los reportes se hacen en las computadoras. Todo está digitalizado. No obstante, nosotros vamos a ver aquí un video donde van a observar qué tipo de reportes hacen los enfermeros y cómo los asistentes de enfermería pueden ayudarle a esto. Lo más común que van a hacer ustedes es que le van a dar una lista de tareas para un paciente determinado y usted tiene que marcar qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo y las características de cada cosa. Por ejemplo, lo mandan a hacer el ROM de los miembros superiores, entonces usted lo marca, el baño parcial, lo marca y así. Es básicamente es lo más común que usan los asistentes de enfermería. Pero como PCT, usted puede que tenga otra responsabilidad dentro del equipo de salud, además de el cuidado del paciente, y es probable que tenga que documentar mucho más. Siempre pida que le entrenen para que documente correctamente. La documentación en Estados Unidos se va a hacer en inglés, pero gracias a Dios hoy con los traductores automáticos no vamos a tener problema con eso porque lo podemos copiar de ahí. Lo escribimos en español y copiamos la traducción al documento o a la computadora en definitiva, ¿no? Vamos a ver el video. Y entonces nos vemos ya en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. An important responsibility of the nursing assistant is to observe the person who is receiving care and to communicate what is observed to other health professionals. The objectives of this video are to identify examples of objective and subjective data, to describe observations the nursing assistant can make, to identify the rules regarding appropriate medical record charting, and to explain how to record intake and output. As a nursing assistant, you will spend a great deal of time with the person in your care. Ask questions and use your senses to learn about the person. It is important to learn how to tell or report what you have learned about the person to the supervising nurse and to accurately record or write what you observe. When observing and reporting, you must use the facts and not your ideas about what the facts might mean. This is called being objective. It is important to be objective when you use your senses. Let's begin with what you might see. You can see size, shape, color, consistency, and location. For example, you can see the size, color, and shape of a sore on the skin, the color of urine, or the location of where the person tells you there is pain. You can also see how the person moves or responds. You see that the person is unsteady as he walks, that she cannot feed herself, that she makes a strange face when you touch her shoulder. These are all objective facts. Look at this person. What do you see that would be important to tell the nurse? Did you notice the patches of discoloration on her arms? Did you notice their location, pattern, size, and color?
What can you hear when you listen to someone? You can notice if her breathing is quiet or noisy, if she coughs, if her voice is clear. Of course, you also hear the words that she says. It is often a good idea to report exactly the words that the person uses instead of interpreting them. Listen to Mrs. Alexif. So how are you doing today? Well, not very well. My family's so far away, I get lonesome for them. Oh, don't worry. We're here for you. Well, that's good. After listening to Mrs. Alexif, I appreciate what would you tell the nurse? You might say something like, Mrs. Alexif says she's lonely because her family lives so far away. That is more objective than saying that she is depressed or sad. Being depressed or sad are judgments that are not objective. If the person is complaining of pain, you may need to ask some questions in order to get the complete information. Ask the patient to point to the location of the pain. Ask when the pain started. Is it there all the time, or does it come and go? What does it feel like? Is it sharp or dull? Does it burn or ache? Often it is useful to ask the person to rate the pain on a scale. If 0 is no pain and 10 is as bad as the pain could possibly get, how is it now? Ask if the pain is better or worse when the person moves, or if there are other things that change the pain. Our sense of smell is the most useful when something is abnormal. We usually do not notice the normal smell of the body. You will want to tell the nurse if you smell any unusual odors from the person's skin, urine, stool, breath, or a body part or area. We learn a lot about people using the sense of touch. You use touch when you feel the person's pulse. When you give a bath, you feel if the skin is warm or cool, dry or oily. You feel if the body is smooth or if it has a lump. To describe what you feel, include the location, size, shape, hardness, temperature, and any other characteristics that you notice. For example, Mrs. Morris has a lump on her arm. After gently feeling the lump, you might report that it is about 3/4 of an inch across, round, firm, and warm. You might also report that there is no discoloration. Of course, you would also use other senses to record what it looked like and what Mrs. Morris said about it, such as if it hurt, itched, or anything else unusual. Objective data include the things you can see, hear, touch, and smell. Objective data are often referred to as signs. Subjective data are things you cannot see, touch, smell, or hear. Subjective data are often referred to as symptoms. You cannot see, hear, feel, or smell another person's pain, nausea, fear, or indigestion. When reporting subjective data, it is best to report what the patient or resident says. For example, Mrs. Burton says that she has a burning feeling in her throat and that her stomach is upset. You cannot see, feel, hear, or smell the burning in her throat or upset stomach, and you do not know the cause, but these are important symptoms that the nurse must know, so you need to report them using Mrs. Burton's words. State the facts of what you observed. One of the useful things for the nurse to know is the person's mental status. That is, how clearly the person is thinking. Is the person awake, drowsy, or unconscious? Is the person alert, or does he seem not to know what is going on around him? Is the person oriented? That is, does he recognize other people? Does he know where he is? And does he know the date? Keep in mind that people who do not go out, read a newspaper, listen to the radio, or watch television may easily lose track of the day without really being confused. When reporting, use the facts.
Mrs. Forrester is awake and alert. She recognizes her family members, knows where she is, and knows what month it is. Always note times that events occur. For example, Mrs. Forrester was sitting up in the chair at 1:30 p.m. for 30 minutes visiting with family. She was incontinent twice today at 10 a.m. and 3 p.m. Some of the information which you learn about the person will be reported orally to the supervising nurse. Some information you will write down or record. Some of the information may be included in the medical record. There are some basic rules about recording which the nursing assistant must follow. First, all your handwriting must be easy to read. If necessary, print the information. Unless your facility tells you otherwise, always write in black ink. Never write in pencil. Second, if you must write a description, use clear wording. As you have more experience, you will find it easier to use medical terminology. There are also many abbreviations used in medical recording. Be sure to use only those abbreviations which are approved by your facility. Do not make up any of your own. Here are a few examples of common abbreviations. VS refers to vital signs. NPO means the person is not allowed to have any food or fluids by mouth. BRP stands for bathroom privileges, meaning that the person is allowed to leave the bed and go into the bathroom to use the toilet. Once in a while, you may make a mistake when recording. There is a specific way to fix it. Draw one straight line through your mistake. Write the word error or mistaken entry over it, followed by your initials. Then enter the correct information. Here is an example. Dana wrote that Mr. O'Neill drank 300 cc's of water and meant to write 360 cc's. Always correct the error as soon as possible and never erase, scratch out, or cover over an error. If you need to write in the person's medical record, you will need to sign your name. All healthcare providers sign their names in a certain way. You should sign your first initial, then your last name, and then the initials NA for nursing assistant. For example, if your name was Elizabeth Richardson, you would sign E. Richardson NA, even if you were called Beth or Mrs. Robert Richardson. If you are a certified nursing assistant, use the initials CNA after your name. Also, remember to follow these important rules. Use correct spelling, grammar, and punctuation. Record only what you have done yourself. Do not record what others have done, even if they ask you to do so. Never chart a procedure or treatment until it has been completed. Report the facts, not your ideas, judgments, or interpretations. Use the person's exact words whenever possible. Use quotation marks to show the person's words. There are forms called flow sheets that you will use to record that you have done certain things. One common flow sheet is the daily care record. There are spaces on this form to record the amount of fluid that the person drank, the amount of food eaten, the amount of urine voided, if the person had a bowel movement, when the person was turned in bed, if the side rails are raised, what type of bath the person had, if the person was in bed or in a chair, and so on. Your employer will show you exactly how and when to use these records. Because it is important to know how much people drink and how much fluid passes through their bodies, you will be asked to record the amount of fluid the person drinks and the amount of fluid he loses. This is called fluid intake and output, or just I&O. If a person is on I&O, you must write down the amounts of every fluid he takes in. Fluids are liquids such as juice, water, tea, or soup. Other fluids can appear as a solid but become liquid at room or body temperature. These include ice cream, gelatin, and sherbet.
This means you have to know how much glasses and cups hold, as well as bowls for soup, Jell-O, and so on. In a facility, someone has already measured these, and there is usually a list of these measurements available to you. If you are working in someone's home, you will need to determine this for yourself. Liquids are measured in cubic centimeters, referred to as cc's. 1 ounce equals 30 cc's. Let's look at an 8-ounce cup. 8 times 30 equals 240. Therefore, an 8-ounce cup is 240 cc's. If the person does not drink all of something, you will need to estimate how much was taken. Therefore, if the person drinks half of his milk, or 4 ounces times 30, record 120 cc's. If the person drinks 3/4 of the milk, or 6 ounces times 30, record 180 cc's. If the person eats half of his 4 ounces of Jell-O, he consumed 2 ounces times 30, or 60 cc's. Keep a worksheet near the person and write down everything he drinks. Estimate how many ounces, then multiply by 30 and write this down. Be sure and tell the person what you are doing. He can help by letting you know what he had to drink when you were not with him. Fluids that are taken through intravenous therapy are also considered as intake. These fluids will be recorded by the nurse. You will also be responsible for recording the person's fluid output. This means mostly urine. You will note if the person is incontinent, indicating that there was more urine output than could be measured. Measuring output also applies to fluids the person might vomit or from any tubes which collect fluid. Very liquid diarrhea is usually not measured, but it is important to know how many times the person had diarrhea and if they were small, moderate, or large amounts. Output is also measured in cc's. To measure output, use a graduate with the measurement marks on the side. When a person finishes using a urinal, bedpan, bedside commode, or hat in the toilet, make sure that you are wearing disposable gloves and pour the contents into the graduate. Urine from a drainage bag is also emptied into a graduate and measured. Look at the fluid level and record the number of cc's on the output sheet. The I and O numbers are totaled for each 8-hour shift and then for each 24 hours. In this video, you have learned how to correctly observe and report your observations and findings for the people you care for. Remember in your charting and reporting that you must always be clear, accurate, and complete. Ask the nurse to show you how things are charted in your facility if you are unsure.